So transcription in eukaryotes. First of all, you should know this basic formula, which is known as this is called as central dogma of molecular biology. So what it what it denotes that DNA by a process called replication, it produces its own target. DNA by transcription produces mRNA. You can say RNA also. Here, as protein is there, we can say RNA. By a process translation, it produces protein. So this is called central dogma of life or central dogma of molecular biology. Okay. Now we are going to see the transcription. What is transcription? DNA produces RNA. That is transcription. So you keep it in mind, right? So this image is actually uh, the promoter region of eukaryotic DNA. Promoter region of eukaryotic DNA. Okay. Let's see only some differences. What is the differences? What are the major differences that takes place during transcription between the prokaryotic organisms and eukaryotic organisms? Here, in prokaryotic transcription, only one RNA polymerase enzyme is present. Okay. Whereas in eukaryotic transcription, three distinct RNA polymerase enzymes are present. Okay. So RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA okay, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. So these are the major RNA polymerases that produces RNA. Okay. So there is a special RNA polymerase is also present in eukaryotes. It is mitochondrial RNA polymerase. That is present in only mitochondria. Okay. So in plants, chlorophyll RNA polymerase is also chloroplast RNA polymerase is also present. But we are discussing about here the animals. Anyway, what is the function of RNA polymerase 1? It is synthesizes precursors for the large ribosomal RNAs. Simply ribosomal RNAs produce చేస్తుంది. అది right. So then, what is the function of RNA polymerase 2 in eukaryotes? In eukaryotes, RNA polymerase 2 is the actual enzyme. Okay, so that synthesizes the mRNA or major RNA. Okay, so here synthesize the precursors for mRNAs and small nuclear RNAs. Okay, so types of RNAs లో చూసినాం. RNA polymerase 2 produces mRNA అంటే ఇది ఒరిజినల్ మన మేజర్ పాలిమరేస్ 2 అన్నమాట. ప్రోకార్యోట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, అన్నిటికీ ఒకే రకమైన సేమ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఈ మూడు రకాల దాన్ని ఇది స్మాల్ న్యూక్లియో రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏస్ని, లార్జ్ ribosomal RNAs and mRNAs, small nuclear RNAs and tRNAs. All are produced by same enzyme. But in eukaryotes, there are three different enzymes. Polymerase 1 produces large ribosomal RNAs. Polymerase 2 produces mRNAs and small nuclear RNAs or snRNAs. RNA polymerase 3 produces tRNAs and also some small ribosomal RNAs. And mitochondrial RNA polymerase produces mitochondrial RNA. Okay. So, what is the difference between the promoter sites of prokaryotes and eukaryotes? Okay.
So in prokaryotes, there is a data box uh, just upstream to the coding sequence of the gene or DNA, about 10 bases distance upstream to coding region. There is a data box called Prigno box. Here in eukaryotics, same data box is present. Okay, but sequence is here TA80. Here sequence is AT, it is also called as data box. Otherwise, it is also known as Horner's box. Here it is Prigno box. The distance is 10 bases above or upstream. Here the distance is 25 bases upstream or above the coding edge. That is one attachment site for RNA polymerase. What is a promoter site? Promoter site is a place where RNA polymerase binds. Okay, అది promoter site. And another sequence prokaryotes ఉంటుంది 35 prime sequence ఉంటుంది TT GACA. Okay, so here there is another box which is famously known as cat box, which is above 70 bases upstream to the coding region. Okay, the sequence is GGCCA ATC. Okay, no need to remember the sequence, but so these two names are important: cat box and harness box. You can also call it as Tata box. That is the difference. ఇక్కడ 35 bases దూరంలో 35 సీక్వెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది. 10 bases దూరంలో ప్రిగ్నో బాక్స్ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఇది ప్రోకారెట్స్. యూకారెట్స్లో 25 బేసెస్లో టాటా బాక్స్ ఉంటుంది. 70 బేసెస్ దూరంలో క్యాట్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సిఏఏ టీ అనేది క్యాట్ బాక్స్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. యా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దట్. And transcription factors. In prokaryotes, there is no need of any transcription factors. Okay, prokaryotes లో transcription factors అవసరం లేదు. But in eukaryotes, okay, a large number of transcription factors interact with eukaryotic promoter region. Promoter region తో initiation factor లేదా transcription factors they are present almost six transcription factors. They are proteins. They bind to this promoter region. Okay, so here, yeah, so TFIAD, TFIAA, TFIAB, TF, that means TF means transcription factor 2B, 2A, 2B, 2F, 2E, 2H. So all these are 2 means here RNA polymerase 2. Okay, so transcription factor 2 means RNA polymerase 2A major polymerase కాబట్టి. So 2 is common. Okay, D, A, B, F, E, H. So these are the transcription factors in eukaryotes. So TFs, that means transcription factors bind to each other and in turn to the enzyme RNA polymerase. ముందు అవి ఒకదానితో ఒకటి బైండ్ అయ్యి తర్వాత ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ తో బైండ్ అవుతారు. ఓకే, దెన్ there is another term called enhancer. So these are also a kind of proteins. When they are present, they can increase the gene expression very highly. Okay, so they bind to these transcription factors. So these enhancers also present in eukaryotes, whereas in prokaryotes they are absent. So here we can see the two terms. One is in prokaryotes, direct matured RNA is produced. Prokaryotes లో ప్రొడ్యూస్ అయిన RNA అనేది
అది మెచ్యూర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ. దానికి ఎలాంటి రిపేర్స్ కానీ అడిషన్స్ కానీ డిలీషన్స్ కానీ అవసరం లేదు. వేరాజ్ ఇన్ యూకారియోట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ hNRNA, heterogeneous RNA. Okay, heterogeneous RNA. Why it is hNRNA? Because it is not completely matured RNA. Okay, so right. So here, what is hNRNA? It is the primary RNA transcript. It is the primary RNA transcript. So before editing, okay, that is called heterogeneous RNA. One mRNA produces only one polypeptide in eukaryotes. Here, single RNA can produce many polypeptides. Remember. Okay, so in prokaryotes, so RNA when it is formed, it is already matured. So from here to here, one polypeptide is produced. From here to here, one polypeptide is produced. From here to here, one polypeptide produced. And here to here, one. So in this way, a single RNA can produce many polypeptides. Whereas in eukaryotes, okay, so a single RNA can produce a single polypeptide only. Okay, so this is RNA, this is a polypeptide. But here many polypeptides are produced from a single RNA. The difference between prokaryotic transcription and eukaryotic transcription. And here post-transcriptional modifications. ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయినప్పుడే అది మెచ్యూర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ. దానికి ఎలాంటి ఎడిటింగ్ మాడిఫికేషన్స్ అవసరం లేదు ప్రోకార్యోట్స్లో. బట్ వేరాజ్ ఇన్ యూకార్యోట్స్ there are many different kinds of post-transcriptional modifications are needed, occur. So these are the differences between the prokaryotic and eukaryotic uh, transcription. The remaining thing is, basic thing is addition of nucleotides. ఇందాక మనం వీడియో ఏదైతే చూసినామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది, బట్ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో ప్రమోటర్ సైట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, క్యాట్ బాక్స్ ఉంటుంది ప్రమోటర్ సైట్ లో, అండ్ ఎడిటింగ్, ఓకే, పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ మాడిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి అవసరం యూకారియోట్స్ లో. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ mRNA is functional mature కాబట్టి అవసరం లేదు. So what are post transcriptional modifications? Okay, so in eukaryotes, in eukaryotes, primary transcripts are hnRNA, hnRNA or pre-RNA, pre-mRNA undergoes many alterations. What are those? Like terminal base additions, base modifications, splicing, etc. There are many changes occur. Okay, so among them టర్మినల్ బేస్ అడిషన్స్ అంటే ఎండింగ్లో కొన్ని బేసిస్ని యాడ్ చేయడం కావచ్చు, ఆల్రెడీ ఉన్న బేసిస్లో కొన్ని మాడిఫికేషన్ జరగడం కావచ్చు, స్ప్లైజింగ్ అంటే ఉన్న దానిలో కొన్నిటిని తీసేయడం కావచ్చు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కంబైన్లీ నోన్ యాజ్ పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ మాడిఫికేషన్స్. వాట్ డు దే డూ? దే these actions or these modifications, these modifications convert the RNA
ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కాగానే యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉండదు. దానిలో పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ మాడిఫికేషన్ అయిన తర్వాత అది ఫంక్షనల్ ఫామ్ లేదా యాక్టివ్ ఫామ్లోకి వస్తుంది. ఇదంతా కూడా న్యూక్లియస్లోనే జరుగుతుంది. టోటల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ occurs in the nucleus itself. కేంద్రకంలోనే జరుగుతుంది. సో రైబోన్యూక్లియేజెస్ అనేటువంటి ఒక రకమైన ఎంజైమ్స్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ టిఆర్ఎన్ఎస్ అండ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఎస్. ఓకే, టిఆర్ఎన్ఎస్ అండ్ ఆర్ఆర్ఎన్ఎస్లో చేంజెస్ అంటే ఉన్న వాటిని కట్ చేయడమే ఉంటున్నారు. సో దానికి రైబోన్యూక్లియేజ్ enzymes they do this work. So this is a small diagram that depicts the post transcriptional modification. So end modification అంటే ఇటొకటి యాడ్ క్యాప్ పాలియేటివ్ స్ప్లైజింగ్ అంటే మధ్యలో ఒక అన్నెసెసరీ పార్ట్ని తీసేయడం, కట్టింగ్, ఓకే, ముక్కలు చేయడం. కెమికల్ మోడిఫికేషన్ అంటే కొన్ని అడిషనల్ బేసెస్ ఆర్ అన్యూజువల్ బేసెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది RNA. These are the post-transcriptional modifications. Anyway, so let's see. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పోస్ట్ థింగ్. మనకు ఎగ్జామ్లో కూడా ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం పైనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ద ప్రైమరీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈస్ కాల్డ్ హెచ్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ. It is subjected to many changes to form functional mRNA. Major changes are: one is 5' capping, another one is addition of poly A tail, and another one is removal of introns. Okay, introns and their removal. Okay, so that is simply called as splicing. దాన్ని మనం splicing of mRNA అని పిలుస్తాం. This is important. So first of all, let's see what is 5' capping. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ అంటే this is actual coding sequence which is useful for protein synthesis. These are additional parts which do not participate in protein synthesis. This one and this one. So this is the HNRNA. To this 5' cap is added. Okay, so 5' cap అంటే ఇది 5', ఇది 3'. Okay, ఇది starting 5' అంటాం, ending 3'. Right. So here there is a compound called 7-methyl-guanosine. Okay, 7-methyl-guanosine triphosphate is added. Okay, so this is guanine. Here this is 7th position, methyl. You can see methyl group. Okay, 7-methyl-guanosine. See 3 5'5. ఇది 5th కార్బన్, ఇది 5th కార్బన్, 3 ఫాస్ఫేట్లు యాడ్ అయినాయి కాబట్టి దీన్ని 5' to 5' అన్యూజువల్ బాండింగ్. అది ఇలాంటిది ఎక్కడ ఉండదు. 5' to 5' which triphosphate which is present in this structure. Okay, so this is called 7-methyl-guanosine triphosphate. ఇది ఈ యొక్క ఎంఆర్ఎన్ఏకి అటాచ్ చేయబడుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎంఆర్ఎన్ఏ. సో దీనికి ఏం యాడ్ చేయబడుతుంది? ఈ క్యాప్ ఇట్లా. సో దిస్ ఈస్ 5 క్యాపింగ్, 5' క్యాపింగ్ అని అంటారు. 5' క్యాపింగ్. సో దట్ ఈస్ యాడెడ్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ 5' ఏరియా కాబట్టి 5' క్యాపింగ్ అని అంటారు. ఎందుకు ఇది ఎందుకు యాడ్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ద ribosomal enzymes
uh, ribozymes can identify the mRNA for the protein synthesis. And another one is in the cytoplasm, there are some enzymes called exonucleases. అవి ఏం చేస్తాయంటే సో ఇక్కడ అటాక్ చేస్తాయి ఈ ఏరియాలో. ఓకే, సో అలా అటాక్ చేయకుండా ఈ 5' క్యాప్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అనదర్ వన్ is addition of poly A tail. Okay, so approximately 50 to 250 adenine nucleotides, like this. Okay, so దాదాపు 50 నుంచి 250 adenine nucleotides, that is A, yes. Okay, so they are added to the 3' area. This is called poly A tail. Okay, so దీన్నే poly A tail అని we call them as poly A tail. So this is also same function. It protects from exonucleases. Okay, so from their attack it protects, right? So there is another action, that is splicing. Let's see later. So here 5' cap, the 5' end of mRNA is capped with 7-methyl guanosine. In అని షార్ట్కట్లో పిలుస్తారు. 7-methyl guanosine ని M7G అని పిలుస్తారు, అది గుర్తుంచుకోండి. By an unusual 5' triphosphate linkage. Just now we have seen. This 7-methyl guanosine is donated by S-adenosine methionine. Okay, S-adenosine methionine is a compound that donates this 7-methyl guanosine to this 5' cap. So then this will help, 5' cap will help for the identification of mRNA for protein synthesis and protection from exonucleases. Okay, exonucleases RNA పైన అటాక్ చేయకుండా కూడా cap అనేది. This poly A tail addition of poly A tail. A large number of eukaryotic mRNAs possess an adenine nucleotides. Okay, like this. So now we have seen almost 50 to 250. At the end of 3' end called poly A tail. Okay, మనం ఇందాక డయాగ్రామ్లో చూసాం. దాదాపు okay, so poly A chain or poly A tail gets reduced as the mRNA enters cytosol. ఇది న్యూక్లియస్ లో నుంచి సైటోసాల్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే టైంకి సో దీని సైజ్ కొంత తగ్గుతుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ ప్రొటెక్ట్ mRNA ఫ్రమ్ exonucleases. ఇది exonucleases నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, రైట్? సో దిస్ is splicing, very interesting thing. Here briefly it is given, that is enough for us. Okay, so what is an intron, what is exon? చూడండి, మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు mRNA ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ 5' క్యాప్ ఈడ్ యాడ్ చేయబడుతుంది, పాలీ A tail ఈడ్ యాడ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో హియర్ దిస్ బ్లూ area is unnecessary area, intervening area, interfering area. Okay, so intron, so it should be, you know, remove. దీన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలి, దాన్ని మనం స్ప్లైజింగ్ అంటాం. అన్నెసెసరీ పార్ట్స్ ఆఫ్ mRNA ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ద స్ప్లైజింగ్. ఓకే, దానికి ఎలా జరుగుతున్నది అంటే ATP participates here, it provides energy, and some special proteins called
small nuclear ribonucleoproteins. Okay, uh, they're like particles. Okay, so they attach in this area. అవి ఏం చేస్తాయి ఈ ఏరియాకి వచ్చి అటాచ్ అవుతాయి. సో అండ్ దే మేక్ ఎ లూప్ లైక్ structure. Okay, so that this area and this area they come closer. Okay, so and gradually this blue area, see, this unnecessary intron part is removed and these two are attached. So what is exam? Okay, so that in an mRNA before splicing, so there are two parts. One is exon, another one is intron. Okay, exons number, introns number may be present more than one, two. Okay, here is two exon, one intron, but many introns may be present, many exons may be present. Exon is useful RNA part. Okay, or genetic information containing part. Intron is useless part, intervening sequence, unnecessary part that is removed in the splicing. Okay, so exons of mRNA possess genetic code and are responsible for protein synthesis. Okay. చూడండి ఇప్పుడు exon 1, exon 2 తెలుసుకోండి. Now this is ready functional RNA. Okay, and this is removed intron, right? So that is mRNA post-transcriptional modifications. ఏంటి అవి? First addition of 5' capping, addition of poly A tail, introns removal or splicing. These are the three steps. Okay, that are part of eukaryotic post-transcriptional modifications. The removal of introns is promoted by small nuclear ribonucleoprotein particles. In short, they are called snubs. Snubs and Vistaru, but actually the full form is small nuclear ribonucleoprotein snubs. Okay, so snubs are formed by the association of they ఏమేం కలిస్తే ఏర్పడతాయంటే SNRNA ప్లస్ కొన్ని ప్రోటీన్స్ కలిస్తే స్నబ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్ప్లైజియోజోమ్ ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, what is spliceosome? The term spliceosome is used to represent the SNRP association with HNRNA at the intron-exon junction. అది సింపుల్ ఏం లేదు. ఈ పార్ట్ మొత్తం కలిస్తే ఒక స్ప్లైసియోజోమ్ అంటే ఇంట్రాను ప్లస్ స్నబ్స్ కలిస్తే దాన్ని ఒక స్ప్లైసియోజోమ్. ఓకే, సో the mature RNA then enters the cytosol to perform its function. సో ఈ రకంగా స్ప్లైసింగ్ కాగానే ఇందాక మన వీడియోలో చూసినట్టు ఆర్ఎన్ఏ న్యూక్లియర్ పోర్ట్స్ నుంచి సైటోసాల్లోకి సైటోప్లాజంలోకి వెళ్తుంది. సో జనరల్గా దిస్ ఇస్ ఎ క్రోమోజోమ్. ఓకే, చిన్న పార్ట్ ఎన్హాన్స్ చేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ ఫార్మింగ్ ఏరియా. దానిలో యాక్చువల్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయ్యే ఏరియా ఇది. దాన్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది. ఓకే, సో వన్ జీన్ విత్ 8 exons and 7 ఇంట్రాన్స్. ఇక్కడ 8 exons ఉన్నాయి అంటే ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్స్, ఈ వైట్ కలర్ పార్ట్స్ ఏమో ఇంట్రాన్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ enhance or if you remove parts, the size you can see the decrease in size. ఎనీవే ఇక్కడ మనం దీన్ని చూస్తే మనకు స్ప్లైసింగ్ తర్వాత ఆల్ ద రెడ్ exons are removed by removal of these white introns. రిమూవ్ తర్వాత సైజ్ now it is functional. Okay, different mRNAs produced by alternate splicing. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే స్ప్లైసింగ్ జరగవచ్చు. దీనివల్ల one kind of mRNA is produced that produces different polypeptides. Sometimes only from here to here
the splicing takes place. So only this part will be participated in the protein that will produce another polypeptide. Sometimes only these four are united. So this will produce another nucleotide like that. సో అంటే ఒక్కొక్కసారి అవసరాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క రకమైన ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత యాజ్ పర్ ది సెల్ నీడ్ ద స్ప్లైజింగ్ అనేది ఎక్కడ జరగాలనేది జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి ఆ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ అనేది పాలీపెప్టైడ్ ఆర్ ప్రోటీన్. Faulty splicing may result in diseases. Splicing లో ఏమన్నా fault mistake జరిగితే that causes diseases. Example, beta thalassemia. Okay, so hemoglobin genes లో కొన్ని globin gene beta part ఒక globin లో two identical beta identical alpha chains ఉంటాయి. అందులో ఒక బీటా చైన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే బీటా పాలిపెప్టైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎంఆర్ఎన్ఏలో స్ప్లైసింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఓకే సో నాన్ ఫంక్షనల్ ఆర్ రాంగ్ పాలిపెప్టైడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ దట్ లీడ్స్ టు బీటా తలాసిమియా. ఓకే, స్ప్లైసింగ్ ఎర్రర్ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే బీటా తలాసిమియా. And then tRNA and ribosomal RNA. So there is nothing specific in this. So all the tRNAs of prokaryotes and eukaryotes undergo post-transcriptional modifications. Post-transcriptional modification, but no splicing. What are those modifications? Trimming, chinnaga cheyadam. Okay, so converting the existing base into unusual ones. Okay, so tRNA లో చాలా unusual bases ఉంటాయి. Okay, ఫస్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు అవి ఉండవు. ఓకే, డ్యూరింగ్ పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ మోడిఫికేషన్ దోస్ unusual bases are added and addition of CCA nucleotides to three-terminal end of tRNAs. Okay, మనకు తెలుసు tRNAకి ఇది 3' రీజియన్లో tRNA ఇట్లా ఉంటే 5', ఇది 3'. ఇక్కడ సి సి సారీ ఈ పార్ట్ ఈ 3' పార్ట్కి సిసి సైటోసిన్ అడినిన్ అనేది ఇది 3', దిస్ ఇస్ 5'. సో 3' దగ్గర సిసిఏ అనేటువంటి న్యూక్లియోటైడ్స్ అడిషన్ అనేది పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మోడిఫికేషన్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ టిఆర్ఎన్ఏ. రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏలో ఏముండదు, మేజర్గా స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, స్ప్లిట్ చేయబడి పెద్ద రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా రైబోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి కట్ చేస్తాయి. ఓకే, దే విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ రైబోజోమ్ సింథసిస్. So these are the post-transcriptional modifications only occur in eukaryotes, not in prokaryotes. And then inhibitors of transcription. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి సిఎస్ఆర్లో అడుగుతారు, పార్ట్ బిలో. ఓకే, ఈవెన్ సెట్లో కూడా అడుగుతారు. Here there are three transcription inhibitors are found in prokaryotes and in eukaryotes. So one is actinomycin D, which is a kind of antibiotic. Okay, actinomycin D. It is and దీన్ని ఇక్కడ కలిపితే డాక్టినోమైసిన్ అని కూడా అంటారు. డాక్టినోమైసిన్. ఓకే, actinomycin D is produced by the bacteria Streptomyces. ఏం చేస్తుంది? బైండ్స్ విత్ డిఎన్ఏ టెంప్లేట్. ఓకే, ఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ చేసే డిఎన్ఏ టెంప్లేట్ కు బైండ్ అయ్యి టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ అండ్ బ్లాక్స్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ కదలనివ్వదు. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ అనేది ఇలా ఉంది, డబుల్ స్ట్రాండెడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది కోడింగ్ స్ట్రాండ్, ఇది టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్. దీని నుంచే ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఫామ్ అయినప్పుడు యాక్టినోమైసిన్ డి కనుక ఉంటే అది వెళ్ళి ఇక్కడ ఇట్లా అడ్డుకుంటుంది. ఓకే, ఇట్లా అడ్డుకోవడం వల్ల సో మనకు దీన్ని తయారు చేసేది ఏంటి? ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్, అది ముందుకు సాగలేదు. సో దట్ ఈస్ హౌ ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఇన్హిబిటెడ్, నిరోధించబడుతుంది.
స్టాప్ చేయబడుతుంది. దీనివల్ల యాక్టినోమైసిన్ బి వల్ల ఏం చేస్తుంది, అది పోయి టెంప్లేట్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ ఏదైతే ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ చేస్తుందో ఆ స్ట్రాండ్కి వెళ్ళి అతుక్కుని ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ముందుకు జరగకుండా చేస్తుంది. దట్ వే ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. దిస్ వాజ్ వెరీ ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ట్యూమర్స్. ట్యూమర్స్కి ఇవ్వబడినటువంటి యాంటీబయాటిక్స్లో మొట్టమొదటి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ how it can be utilized as a drug or antibiotic. So because it stops the transcription in bacteria. బ్యాక్టీరియాలో అది వెళ్ళి అది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆపడం వల్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్. ఓకే, అనదర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్హిబిటర్ రిఫాంపిన్. ఓకే, సో రిఫాంపిన్ is an antibiotic widely used for treatment of TB and leprosy, కుష్టు, ఓకే, అండ్ క్షయ. ఏం చేస్తుంది, రిఫాంపిన్ బైండ్స్ విత్ ది బీటా సబ్యూటా ప్రోకారియోటిక్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్. సో ఇది కూడా యాంటీబయాటిక్. యాంటీబయాటిక్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్టీరియాని చంపుతాయి. ఎట్లా చంపుతాయి, ఇందాకదేమో అక్కడ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అది ఆపడం ద్వారా బ్యాక్టీరియా ప్రోటీన్ ఫామ్ కాదు కాబట్టి బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది. హియర్ ఇక్కడ కూడా ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ లో ఉన్నటువంటి బీటా సబ్యూటా ఏదైతే ఉందో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, రెండు ఆల్ఫా, టూ ఆల్ఫా, వన్ బీటా, బీటా ప్రైమ్ అండ్ సిగ్మా, మొత్తం 5 సబ్యూనిట్స్ ఉంటాయి. అందులో బీటా సబ్యూనిట్కి ఈ రిఫాంపిన్ బైండ్ అయ్యి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ పని చేయకుండా చేస్తుంది, స్ట్రక్చర్ చేంజ్. ఆల్ఫా అమానిటిన్, సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఏ మష్రూమ్ పుట్టగొడుగు, అమానిటా ఫలాయిడ్స్. ఓకే, సో దీని నుంచి అమానిటిన్ టాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ మష్రూమ్ ఇస్ డెలిషియస్, తినడానికి బాగానే ఉంటుంది. బట్ డ్యూ టు ద టాక్సిన్ ఆల్ఫా అమానిటిన్ అనే ఒక విష పదార్థం వల్ల విషపదార్థం నుండి టైట్లీ బైండ్స్ విత్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఇది మనకు హానికరం. మనం తిన్నప్పుడు మన సెల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బైండ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ చాలా ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆగిపోవడం మనకు టిష్యూ డ్యామేజ్ అనేది జరిగే అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్. ప్రివెంట్స్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ టు ఇన్ యూకారియోట్స్. రెండు ప్రోకారియోట్స్, ఇది యూకారియోట్స్. యాక్టినోమైసిన్ డి, రిఫాంపిన్ అండ్ ఆల్ఫా. సో ఫైనల్లీ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ. బట్ ఇక్కడ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ కావడం కాదు, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఏమవుతుంది, డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఇది నార్మల్. కానీ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ ఫామ్ అయితే దాన్ని రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు. ఓకే, డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ కావడం ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ ఫామ్ కావడం reverse transcription. Formation of DNA from RNA is called reverse transcription. Okay. Some of the viruses known as retroviruses. Retroviruses అనేవి వాటిలో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏముంటుంది అంటే ఆర్ఎన్ఏ అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అవి ఏం చేస్తాయి, ఇవి యానిమల్ సెల్ కానీ ప్లాంట్ సెల్ కానీ అవి అటాక్ చేస్తాయి. అటాక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతాయి, అవి సెల్ బయటనే ఉంటాయి. ఫస్ట్ చెప్తున్నాను, ఒక సెల్ అనుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఓకే ఈజ్ ఎంటర్ ఇంటు ది సెల్ ఆఫ్ ది
organism or host. Okay. ఈ ఆర్ఎన్ఏ వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ఈ వైరస్ యొక్క ఆర్ఎన్ఏ అనేది న్యూక్లియస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగి డిఎన్ఏను ఫామ్ చేసి మన ఒరిజినల్ డిఎన్ఏ అతికిస్తుంది. అతికించి ఎన్ని వైరసెస్ని ఆ కొత్త డిఎన్ఏ అనేది వైరస్ సెల్ తర్వాత ఈ సెల్ పొందుతుంది. రైట్. సో దట్స్ హౌ ద వైరల్ particles they reproduce in host cell. So anyway, here yeah, some of the viruses, retroviruses, they contain RNA genetically. They are actually found in tumor cells. Okay, tumor cells ఉంటాయి. The enzyme RNA dependent polymerase. The name అని పిలుస్తాము రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అని పిలుస్తాము. రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్. So this reverse transcriptase enzyme is responsible for the formation of DNA from RNA. Formation of DNA from RNA. Okay. The పేరు ఏం చెప్పారు రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ లేదా RNA dependent DNA polymerase. This DNA, okay, I will DNA, yeah, complementary. Here it is complementary DNA. It's complementary to the viral RNA. And yet the simple చెప్పాలంటే ఇది viral RNA. ఇది RNA. Okay. So this RNA with the help of the enzyme reverse transcriptase RT reverse transcriptase తో ఏం చేస్తుంది డిఎన్ఏను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, రెండు డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ డిఎన్ఏ will produces the new viral particles. So that is reverse transcriptase. How that works? Okay, the mRNA can serve as a template for synthesis of double-stranded complementary DNA by using enzyme reverse transcriptase. Reverse transcriptase RNA means DNA complementary DNA. This complementary DNA to identify the sequence of DNA genes. Okay, it is. Okay, so that's it. This is the today's class. Reverse transcription. The total transcription is complete, right? So I'm starting here. Let's continue the next class.